Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Grade 10 students, in this today's session we are going to start a new lesson, chapter 29, surface area and volume. In the previous sessions in grade 10 and grade 9 we studied about area of plane figures. Plane figures means, you all know, the figures consisting straight lines with a closed figure. So, namely we know square, rectangle, triangle, trapezium, circle. So, those are plane figures. We studied the area of the plane figures. Now we are going to move to find the area of solid shape figures. How the solid shape figures are created. With the plane figures, with combining the plane figures, we can easily create solid shape figures. So if you imagine a cube, we all know a dice, cube, dice. So if you imagine a dice which consisting 6 faces. So if you imagine a dice, so it consisting 6 faces of square. So dice, a cube is a solid shape, but the primary shapes of this solid is square. So if you take your compass or if you take your textbook like this, so it is a shape we called as cuboid. We know that. So if you look at a cuboid shape, so in the surfaces, so if you take the faces, you studied in the earlier grades, all the faces consisting what? Rectangles. Likewise, in this session we are going to discuss 2 solid shapes. One is cylinder, the other one is prism. The area, surface area of cylinder and volume, surface area of prism and volume of the prism. The first section we are going to discuss about cylinder. So we all know the shape of cylinder. It is in the shape our favorite food for girls and also boys, sweet items are favorite foods. One of the main ingredients of sweet item, we all know, Milkmaid. So if you imagine the Milkmaid tin, the container of Milkmaid, so it is the similar shape what we are discussing today, cylinder. Okay, some of the people in our home, I am also doing that mistake. We give a name, cylinder. So it is commonly it is used as a cylinder. So you know it is not in the shape of cylinder, but it is கிட்டத்தட்ட அது சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கும். ஆனால் வந்து அதுக்கு நாங்கள் சிலிண்டர்னு தான் பேர் சொல்லுவோம், வேறு மாதிரி பேர் சொல்லுவோம். ஆனால் மோஸ்ட்லி சிலிண்டர்னு தான் நாங்கள் பேர் சொல்லுவோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டால், உங்களோட எல்பி கேஸ், உங்களோட கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, அந்த ப்ளூ கலர் இது இருக்குது, அதுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது வந்து சிலிண்டர். ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட சிலிண்டர் ஷேப்பில் தான் இருக்குது. ஓகே, ஆனால் அதுக்கு சிலிண்டர்னு சொல்ல இயலாது. பட் நாங்கள் அதுக்கு அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த ஷேப்பும் நாங்கள் இருக்கிறனால நாங்கள் அதுக்கு சிலிண்டர்ட்டே சொல்லிட்டோம். ஓகே, ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கேட்டால் அந்த ஷேப் எங்களோட தலையில் வரும். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக நாங்கள் ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பை எங்களுக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டால், ஸோ இஃப் யூ டேக் அ ரெக்டாங்குலர் ஷேப், take a rectangular shape paper. So you can have a A4 sheet or you can have a paper of your exercise book. So I have a rectangular sheet like this. Okay, the length of the side is there, the breadth is here. So if you
if you fold, நீங்கள் இதை கொஞ்சம் வந்து ஒரு 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 இப்படி மடிக்காமல், இந்த ஒரு இதாக மடிக்காமல், ஃப்ளட்டாக மடிக்காமல் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் அப்படி சுற்றுவீங்களா இருக்கு. edges of the length, rectangle shaped edge, ஒரு எட்ஜை இன்னொரு எட்ஜோடு நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக இப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னால், ஒரு சர்க்கிளாக நீங்கள் கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணுவீங்கன்னா, if you merge the edges you can easily get a cylinder. ஓகே, ஏன் நாங்கள் இதை செய்கிறோம்னு சொன்னால், சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஏன் நாங்கள் இதை செய்கிறோம்னு சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட் if you want to find the area, surface area, you need to recognize how the surfaces are there, what are the surfaces are there. நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணினோம், if you take a solid shape, all the surfaces are what we studied earlier in the as a plane figures, circle, triangle, rectangle. So those are the surfaces. So if you make a cylinder like this, so connect the lengthwise edges, you can easily have a cylinder. So like this you can have a cylinder. Okay, right. So if you observe this shape, so it is called as cylinder. If you observe the shape, so you have a you have a shape we called as curved surface. ஒரு ஒரு ரவுண்டாக சுற்றி இருக்கிற மாதிரி ஒரு சர்ஃபஸ் ஒன்று உங்களுக்கு. So if you draw it cylinder, you can have like this. So you have a shape. இந்த சுற்றி வர ஷேப் நாங்கள் இப்படி வரைகிறத விட இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நாங்கள் எங்களுக்கு கண்ணால் பார்த்தோம்னு சொன்னால் we can easily identify the surface. ஸோ நாங்கள் எட்ஜ் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் எடுத்தோம், அந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்போட லென்த்துக்குரிய எட்ஜை நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். லென்த்துக்குரிய எட்ஜ் அப்படி நாங்கள் ஒரு சுற்றி எடுத்திருக்கோம். எடுத்தால் எங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு சாலிட் ஷேப் எங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த சாலிட் ஷேப்பில் நீங்கள் பார்க்குற நேரம், இந்த சிலிண்டர் ஷேப்பை நீங்கள் பார்க்குற நேரம் we have a curved surface. நாங்கள் இதுக்கு சொல்ல போகிறது curved surface. ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் curved surface. ஸோ இவர் எந்த ஒரு பிளேன் ஃபிகராகவும் இல்லை, அதுக்கு வருவோம். லேட்டர் we can discuss the curved surface because I said all the surface of a solid shape is a plane figure. So it is not a plane figure, it is not look like a plane figure. We'll discuss later. So we can identify first what are the basic surfaces are there. The one of the surface of the cylinder we called as curved surface. Okay, repeat it. நாங்கள் அந்த வார்த்தையை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டேக் அ ரெக்டாங்குலர் ஷேப். நவ் கனெக்ட் த எஜஸ் ஆஃப் த பிரெத். ஃபர்ஸ்ட் we connect the length of the edges of the length. Now we are going to connect the edges of the breadth. So likewise if you connect this, yeah, we can have the cylinder shape. So we have a rectangular shape. So what does that mean? Rectangular shape means what? It is a plane figure. Rectangle, it is a plane figure. If you connect the edges of the rectangle, you can have the curved surface. Remember this point. If you connect the edges of the rectangle lengthwise or breadthwise, you can have a curved surface of the cylinder. So remember this point. Okay, we'll go to the next part. So if you connect the rectangle and if you make a cylinder, you have a curved surface and the both top and the bottom, or the end of the two sides of the curved surface, or top and bottom, we have a shape of circle. If you closed this cylinder we made with the rectangle, it is a hollow cylinder. We call it as hollow. Hollow means it's empty. You can see it is empty. Hollow means it's empty. It's a hollow cylinder. If you make a circle, it is fixed to this face. You'll have a circle on the top and you'll have a circle on the bottom. So we have two surfaces of circle. So we have two surfaces on the circle.
both top and bottom. So basically in a cylinder we have three surfaces. So identify the surfaces first. One of the surface is top, we can call it as lid in a moody, we can call it as a lid. And we have a bottom, both are in the circle shape, and we have a curved surface. Okay, so those are the surfaces. So using these surfaces we are going to create an equation to find the area of the cylinder.